So as per the discussion, we were having a reduction of aldehyde ketones, carboxylic acid, esters, and what acid halides, right? And for the reduction of all these carbonyl compounds, we were having three main reducing agent. First one was LiAlH4. So the LiAlH4 has the ability to reduce all carbonyl compounds except a double bond and what a triple bond. NABH4 was another one who was able to reduce only three peoples, aldehyde, ketones and acid halide, but it cannot reduce a double bond and what triple bond. And the third category was H2 in presence of nickel, platinum, and palladium, who was only reagent able to reduce all carbonyl compounds as well as all double bond and triple bond. So, relative to that, we have a example. Suppose there is a double bond, there is a ketonic group, suppose here, and this one is a carboxylic acid. Okay, and the first question here, if you have the ENABH4 in presence of H3O plus. So NABH4 plus H3O plus can reduce only what? Acid, aldehyde, ketone, acid halide, or esters, or double bond or triple bond. That type of question is in your brain, right? So you can understand it can reduce what aldehyde C double bond OH. It can reduce a ketone C double bond OR, and what the acid halide, and what the last one is a acid halide, which is denoted by RC double bond OX, right? But it cannot break, right? It cannot reduce. You must know that it cannot reduce acid derivative or carboxylic acid like that RC double bond OOH. It cannot reduce a ester. It cannot reduce a ester RC double bond OR dash, as well as anhydride. Do you know acid anhydrides are? What are the general formula of acid anhydride? We will have the examples on the same topic as soon as possible. Okay, समजतंय सर्वांना? यांना तो रिड्यूस करू शकत नाही, as well as डबल बॉन्ड अँड वॉट अ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक आहे, हे जशीच्या तसे राहतील, या बाकीच्यांना रिड्यूस करू शकतो. So belongs to this category. You can see in this example, there is a double bond, there is a RCOR, means ketone is there, and it is carboxylic acid. So कोणते कोणते बॉन्ड ब्रेक होतील बोला सांगा पटकन. एक डबल बॉन्डचा काय होईल? सिंगल. देन सीओचा काय होईल? CHOH. ओके, बट हा ऍसिड आहे तर ऍसिडला ब्रेक करता येणार नाही. आणि मग या पद्धतीने तुमच्याकडे स्ट्रक्चर तयार होतो आहे. दॅट इज हा OH येतोय, मग काय येतोय? हा CH2OH येतोय. काय येतोय? CH2OH. बट डबल बॉन्ड ब्रेक होईल का रे? नाही, डबल बॉन्ड विल बी ॲज इट इज. सो दिस इज व्हॉट युअर आन्सर, राईट आहे. बट मग तुम्हाला समजलं की या बाजूला ऍसिड होता, तर ऍसिडला सुद्धा NaBH4 ब्रेक करणार नाही. फक्त एकाच कंपाऊंडला तो ब्रेक करणार आहे, तो म्हणजे कोणता ग्रुप रे? कीटॉनिक ग्रुप. ऍसिडला करू शकत नाही, ॲज वेल ॲज डबल बॉन्डला सुद्धा तो ब्रेक करू शकत नाही, राईट. सेकंड एक्झाम्पल हिअर, that is, suppose I have a formaldehyde C double bond OH, and above the arrow they have provided a NaBD4 in presence of a H3O plus. So now try to understand, it is the isotope of hydrogen, right? You know what is a rule of isotope, right? What do you mean by isotope? Same atomic number, but what
a different mass number, but what a different mass number, right? And you have the hydrogen has a three isotope. One is a hydrogen, right? Then two is a deuterium and three is a tritium. ठीक आहे, मग या तिघांपैकी कोणता कामात येतोय आपल्याला बोला. कोण कामात येतोय? ड्यूटेरियम. कोण कामात येतोय? ड्यूटेरियम. So deuterium is the isotope which is replaced by hydrogen here, and this deuterium is attached to the NAB, that is a metallic compound. And by the rule of redox reaction, if any one of the hydrogen or deuterium is attached to the metal, always has a negative oxidation state. हायड्रोजन मेटल सोबत कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट दाखवतोय? निगेटिव्ह, राईट. आणि वॉटर पासून जो बाहेर पडतोय त्याला कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट बोलणार? पॉझिटिव्ह, राईट. So belongs to it, you can see here there is a positive charge on carbon and negative charge on oxygen. Okay, now relative to that you can have the excess of attack of this D minus will attack on this plus, and plus will attack on what? This minus, right? From both side you are not having only hydrogen. Now this time you have what? The isotope of hydrogen, that is known as deuterium. And that's why you will get your CH2 with the H becomes CH3, and your O with the D becomes what? A OD. This is also the compound called as methanol, right? When the action works on this aldehyde methanol, or which has the common name called as a formaldehyde. काय बोलतो याला? Formaldehyde. Sol.
Let us see again. If it is a LiLH4, it can produce what? H plus, and this can produce what? A D plus. It is H minus, and other is a D plus. Okay, look at here into the structure. There is a double bond, and we all know that LiLH4 cannot break this double bond, right? Except of double bond, any carbonyl compound can be reduced by lithium aluminum hydride. So you need to look forward for this carbonyl carbon and carbonyl oxygen, right? Carbonyl carbon पॉझिटिव्ह आणि ऑक्सिजन काय निगेटिव्ह. आता काय करा, हा जो निगेटिव्ह आहे तो जोडा पॉझिटिव्हला, हा निगेटिव्ह आहे या पॉझिटिव्हला जोडा. द आन्सर इज yours. Right? So what do you get? This becomes CH3, then CH double bond CH, then काय तयार आहे C. O चं कन्व्हर्जन कशात होईल? OD मध्ये होईल, नॉट OH. काय होईल? OD. आणि C ला काय भेटेन इथे? H भेटणार आहे आणि हा CH3 ॲज इट इज. ठीक आहे, किती लोक करेक्ट आहे? गुड. सो यू कॅन कंटिन्यू विथ द सेम. याला L-D4 आणि कोण आहे? H3O प्लस. इथे थोडं मॅटर आहे, कारण by the use of this structure, if you go for another representation of this type, if they ask you like that, if it is your LiAlH4, LiAlH4 and H3O plus, by the rule you just need to break this bond COOR, right? When you break this bond, there are two types of alcohol, one is primary and other is secondary. ठीक आहे. सो या पद्धतीने आपण 2 कार्बन इथे मेजर करणार. 1 कार्बन, 2 कार्बन, and it will be your OH. Then again there are 3 carbon, 1, 2 and 3, right? And the secondary carbon is OH. Make sure you know the classification of alcohol. It is primary and this one is a secondary alcohol. So ester can produce two different types of alcohol, primary and secondary, sometimes secondary and tertiary. No, only primary and secondary, primary and tertiary, right? So my question is here, the ester is that family which produce two types of alcohol, right? Option A, primary secondary. Option B, secondary primary. Option C, that is tertiary primary or primary tertiary. Always remember, one alcohol must be what? Primary. Why? Because of this type of terminal functional group, right? So be aware of this type of variation. Second thing is what? When you have the reaction with the LiAlD4 and what? H3O plus, right? I just want to make you sure that this is your minus and this is your plus, right? Hydrogen and deuterium. Now just mark, this is plus, this is minus and minus. It is a simple trick to have the answer. Whatever the number of hydrogen or deuterium you required are donated by this lithium aluminum hydride स्टेप बाय स्टेप. स्टेप बाय स्टेप हा डोनेट करत असतो आणि मग तुम्हाला प्रोडक्ट तयार होताना दिसेल, दॅट इज CH3C, राईट? या प्लसला काय भेटेल? मायनस. तर सी ला काय भेटेल? डी. आणि ओ ला काय भेटेल रे? एच भेटणार आहे, राईट? सी डी किती लागतील आपल्याला? 1 की 2 लागतील? 2 लागतील, कारण व्हॅलेन्सी किती कंप्लीट करायची आहे? 4. हा तर गेला इकडनं, हा मायनस आहे त्याला प्लस भेटेल. सो इथे पण एक सेकंडरी ग्रुप तयार होताना दिसतोय, राईट? अँड इट बिकम्स युअर O मायनस प्लस H, दॅट इज OH. ठीक आहे. प्रोपेन टू ऑल अँड इथेनॉल असं तुम्हाला तयार होताना दिसलं, जे मागच्या पेजवर पण मी शो केलेलं आहे. ही रिॲक्शन सिंपल होती. You can break this what? Carbon carbon double bond, and this double becomes what now? Your single bond. Then it is your CO, right? It becomes what? CHOH. काय बनेल? CHOH. या पद्धतीने तुम्हाला सायक्लोहेक्झेन 1 ऑल तयार झालेला दिसेल. सायक्लोहेक्झेन 1 ऑल. क्लिअर आहे? सो इम्पॉर्टंट होते या सगळ्या रिॲक्शन भाई कशा पद्धतीने तुमच्याकडे हा चार्ट दिला आहे, की तुमच्याकडे जर आता ईस्टर्स आहेत, बरोबर आहे,
ठीक आहे, कोण आहे? ईस्टर्स आहे. ईस्टर्स चं रिडक्शन तुम्ही करता आणि LiAlH4 चा यूज करणार. LiAlH4. ठीक आहे. आणि तुम्हाला शिकवलेल्या पद्धतीनुसार तुम्हाला 2 अल्कोहोल इथे तयार होताना दिसतात. ROH प्लस व्हॉट? देन RCH2OH, देन व्हॉट? R-OH तुम्हाला तयार होताना दिसतो आहे. ठीक, ही एक प्रोसेस तुमच्या जवळ आहे. बट तुम्हाला सांगितलं जातं, बट व्हॉट युअर LiAlH4 is a economically what available at higher prices, available at what a high prices. भाई याची जी प्राइस आहे, यू नो व्हॉट, ठीक आहे, ही जास्तीची आहे. कोणाची? LiAlH4. आणि म्हणून LiAlH4 वापरणं थोड्या दिवसांसाठी बंद करावं लागतंय. का बरं? कारण इथे आपल्याकडे कॉस्टली इलेमेंट प्रेझेंट आहे, ज्याचं नाव आहे लिथियम. कोण आहे? लिथियम. मग आपण करावं काय जर आपल्याला अल्कोहोल प्रिपेअर करायचं आहे, राईट? सो अल्टरनेटिव्ह मेथड इज युज्ड. दॅट इज अ अल्टरनेटिव्ह मेथड. अल्टरनेटिव्ह मेथड इज युज्ड. इज व्हॉट युज्ड. आणि या अल्टरनेटिव्ह मेथड मध्ये काय केलं जातं? पहिले कार्बोक्सिलिक ऍसिड घेता. कोण घेता? कार्बोक्सिलिक ऍसिड. फर्स्ट टेक अ कार्बोक्सिलिक ऍसिड. ओके. देन सेकंड तुम्ही इथे घेणार अल्कोहोल. कोण घेणार? अल्कोहोल. कोणी? पण हा खूप एक्सेस आणि हा खूप ड्रॉप्स मध्ये असणार. समजा हा 1 लिटर आहे तर हा 200 ml असेल. हा 100 लिटर्स आहे तर हा 10 लिटर असणार आहे. तर हा 10 लिटर और मिनिमम अमाऊंट ऑफ अल्कोहोल काय करतो? सर आपल्याला अल्कोहोलच बनवायचं आहे तरी आपण अल्कोहोल का वापरतोय? राईट? तर रेडीमेड अल्कोहोल जर आपण ऍसिड सोबत मिक्स केला तर याच्यापासून ईस्टर बनतोय. याच्यापासून काय बनतोय? ईस्टर बनतोय. पहिली केस. पण कसा की 100 लिटर ऍसिडचा काय झाला? ईस्टर. फायदा काय झाला? 100 लिटर ऍसिडचा काय बनून गेला? ईस्टर बनला. सो ईस्टर बनणं सोपं झालं कमीत कमी लिटर्स ऑफ व्हॉट? अल्कोहोलमुळे. आणि ही प्रोसेस कॅरीड आउट झाली इन प्रेझेन्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड सच ॲज नोन ॲज H2SO4. Who has done this job? Concentrated acid. Concentrated acid. Why this? Because it is a dehydrating agent. Tell me what, guys? This is what type of agent? Dehydrating agent. Dehydrating agent means it can remove what? H2O from your combination. It can remove what? H2O from the combination carboxylic acid and what you are using? Alcohol. कार्बोक्सिलिक ऍसिड आणि अल्कोहोल यांच्यामधनं डिहायड्रेशन होणार आणि H2O डिलीट होणार. याला डिलीट करण्याची पण पद्धत एकदम खास आहे. हे सर्वांनी समजावं की ऍसिड OH देणार. ऍसिड काय देणार? OH. आणि अल्कोहोल काय देणार? H देणार. बरोबर. ऍसिड काय देणार? OH. अल्कोहोल काय देणार? H. जर समजा ऑक्सिजनचा आयसोटोप 16 आहे आणि हा आयसोटोप किती आहे? 17. One isotope of oxygen is 16 and other isotope of oxygen is what? 17. Then when you delete this, you will get what? The 17 number is present in 17 number of oxygen is present in a ester and a 16 number of oxygen is present in water. That is a very shocking to you, right? Apart from that, let's back to the point what we started. We want to prepare the alcohol at very low cost. And to prepare alcohol at very low cost, we used here a H2 in presence of nickel, platinum and palladium. हे रिएजंट वापरा आणि बिंदास तुमच्या ईस्टरचं कन्व्हर्जन कशात करून टाका बोला? अल्कोहोल मध्ये RCH2OH. ठीक आहे. आणि इकडे रे R-OH.
तुम्ही आता सर्वजण जी मोबाईल बॅटरी वापरतात ती कोणती आहे? लिथियम आयन बॅटरी. सो तुम्हाला माहिती असावं की चायना आपल्या इंडियापेक्षा थोडंसं पुढे आहे या बाबतीत. वाय? बिकॉज मॅक्झिमम अमाउंट ऑफ व्हॉट? लिथियम इज ऑलरेडी प्रेझेंट देअर. ओके. और they import it from other countries. So same condition for India is what? Opposite of China, that India has a very less availability of this metal called as lithium. So making alcohol by using lithium is what? Economically not good for our nation. So that's why we used to prepare alcohol by using what? Ester. And these esters are made from what? Carboxylic acid and alcohol. Mentioned there above the red line. Making alcohol from acid derivative. Making alcohol from acid derivatives. Making alcohol from acid derivative by using LiAlH4. By using LiAlH4 is not economically cheap. Is not economically cheap. हे स्वस्त नाही. Right? Therefore, in laboratory, therefore in laboratory, alcohols are alcohols are prepared alcohols are prepared by using alcohols are prepared by using mixture of carboxylic acid and minimum amount of alcohol which forms ester first, which forms a ester first, which then reduce to. बघ रे, इथे डबल अल्कोहोल तयार झालाय की नाही? समजताय? जो तू यूज केला होता तो तर रिजनरेट झालाय बघ. जो तू यूज केला होता तो काय झाला? रिजनरेट. आणखी ऍसिडचा पण कशात कन्व्हर्जन झालं? अल्कोहोल मध्ये. ठीक आहे, काय लिहिलं? विच इज विच रिड्युसेस टू मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहोल. विच रिड्युसेस टू मोर अमाउंट ऑफ अल्कोहोल. लक्षात ठेवा पोरांनो. खाली लिहा. इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल. Industrial preparation of alcohol done by using acid catalyzed hydration of alkene. Done by using acid catalyzed hydration of alkene. Solve.
Tell me the answer of first. Athod. A. Compounds are now. Yes. Propyl हायड्रोजन सल्फेट. काय? प्रोपिल हायड्रोजन सल्फेट इथे तयार होणार आहे. हा जो H2SO4 आहे तो डिनोट केला जाईल OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH. राईट आहे. हा प्लस असेल आणि हा काय रे मायनस. हा मार्कोनिकोव्स रूल नुसार ऍड होणार. निगेटिव्ह पार्ट ऑफ द रिएजन अटॅचेस टू कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हायड्रोजन ॲटम. देन त्याच्या ऑपोजिटला हायड्रोजन जाईल. राईट. हा SO4 अटॅच झाला इथे. ठीक आहे. आणि इथे CH2 चा काय झालाय CH3. एक H अपोजिट बाजूला जाणार आहे. ही पेअर जी आहे इकडे जाते. ॲज पर द रूल हायड्रोजन अटॅक्स ऑन वॉट अ प्रायमरी कार्बन. हा मायनस हा प्लस प्लसला मायनस भेटेल. हा कंपाऊंड बनतो आहे. हायड्रॉलिसिस मध्ये पुन्हा तेच होत आहे. काय रे वरच्याला काय भेटेल OH. राईट. आणि खाली काय भेटेल H. यू विल कट इट लाईक दॅट. ठीक आहे. तर तुला प्रोडक्ट तयार झालेला दिसतोय कोणता रे प्रोपेन टू ऑल. काय रे प्रोपेन टू ऑल. ठीक आहे. आणि बाय प्रोडक्ट आहे परत H आणि HSO4. परत काय बनला H2SO4. इंडस्ट्रियली काय ही इकॉनॉमिकली चीप प्रोसेस आहे. वाय यू यूज दिस प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहोल. बिकॉज याच्यात जो रिएजंट तुम्ही वापरताय तो रिजनरेट होतो. कळताय का. वॉटरचा उपयोग करून सॉल्व्हंट काय होतोय रिजनरेट होतो आहे. राईट. आणि तो परत यूज करता येईल तुला आता कोणासोबत अल्किन सोबत. ठीक आहे. अल्किन सोबत त्याला आपण परत यूज करू शकतो. तर हे एक इम्पॉर्टंट असा पार्ट होता. बॅक टू द पॉइंट. यू ऑल नो. 2 more questions. तेच काम आहे जे LiLH4 करतोय. मला फक्त हे प्रूव्ह करायचं होतं की LiLH4 च्या जागी तुम्ही आता काय वापरू शकता B2H6. बरोबर. बट दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये 2 प्रोडक्ट बनण्याची शक्यता आहे. ठीक आहे. वरच्या पहिल्या रिएक्शन मध्ये तर अडचण नाही. दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये 2 प्रोडक्ट बनतील असं मला सांगायचं आहे. कारण LiLH4 इथे डबल बॉन्ड ब्रेक करू शकेन का नाही. पण B2H6 in presence of ether can break the double bond like what? H2 in presence of nickel, platinum and palladium. Mention above red line. B2H6 can reduce all carbonyl compound as well as double bond and triple bond. B2H6 can reduce all carbonyl compounds. Can reduce all carbonyl compounds as well as a double bond or triple bond. Like
निकेल प्लॅटिनम पॅलेडियम स्लॅश H2. निकेल प्लॅटिनम पॅलेडियम स्लॅश H2. ठीक आहे, एवढे कॉन्सिक्वेन्सेस आपण इथे अभ्यासतो. आय होप यू आर क्लिअर विथ दिस. नाव लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड बाय using a Grignard's reagent. Do you remember this guy? Who is that? What is the formula of Grignard's reagent? Tell me fast. हा, झालंय का आपलं? नाही, डिस्कशन झालं का पूर्ण? नाही ना? ठीक आहे. RX+mg काय बनतो रे? RmgX बनतो आहे. याला आपण काय बोलतो? ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. काय काय माहिती आहे तुला ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट बद्दल भावेश? सांग. याचं एक्झाम्पल देतोय. बोल, काय काय सांगता येईल ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट बद्दल? लक्षात ठेवा आता. फर्स्ट हा एक ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड आहे. बोल कोणता? ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड. काय असतं रे ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड? व्हॉट डू यू मीन बाय ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड? Organo means there is a carbon. Metallic means there is a metal like a magnesium. That's why it is known as organometallic. Second, it is a Bl base or Bronsted Lowry base. What is that, Rahul? What do you mean by Bl base or Bronsted Lowry base? It was your doubt. They are proton acceptor, you know what they are? Proton acceptor. They have a carbon here. Up to this day, whatever the examples or mechanism you have seen, the only reagent which shows a carbon has a negative charge is a Grignard's reagent. One more option for it. It is a Coriolis synthesis. We'll see later on. Just focus on it. So the different thing in it is a carbon has a negative charge. And due to that, whenever you have the reaction of any compound having a acidic hydrogen, the first name is acetylene, second is ammonia, third is alcohol, fourth is any carboxylic acid, right? Fifth is any acid like HCl or H2SO4 or HCN, anyone you have. So Grignard's reagent has a very strong ability to accept what? A proton. And the shocking thing is what? You can make CH3 as what? CH4 in each case. प्रत्येक केस मध्ये तो काय करतो रे? हायड्रोजन खाऊन जातो आहे. ठीक आहे. ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट का फेमस आहे भावेश? याचे आणखी दोन रिझन आहे. की अल्किल हलाइडचा अल्केन बनवू शकतो तू. काय वाटतंय? हा,
अल्किल हलाइड पासून ग्रिग्नार्ड्स बनला. आता ग्रिग्नार्डचा काय बनतोय? अल्केन बनतोय. ठीक. अल्किल हलाइड पासून तुम्ही आता पुढच्या मिनिटाला अल्कोहोल सुद्धा बनवू शकता. कळतंय? सो ग्रिग्नार्डचा उपयोग करून आपण अल्किल हलाइडचा कन्व्हर्जन अल्केन किंवा अल्कोहोल मध्ये करू शकतो आहे. ठीक. सो हे एक इम्पॉर्टंट प्रोसेस आहे. ज्याच्यात तुम्हाला समजतंय की तुमचा जो बाय प्रोडक्ट आहे मॅग्नेशियम, साधं आहे. ग्रिग्नार्ड्स रिएजंटचं काम एकदम सोपं आहे, की जो निगेटिव्ह आहे तो पॉझिटिव्हला जुडतोय आणि पॉझिटिव्ह आहे तो निगेटिव्हला जुडतोय, बस. सो या पद्धतीने इथे बाय प्रोडक्ट बनतात सगळ्या ठिकाणी. ओके. Everywhere you can make the byproduct with the MgBr, right? What you get is the negative now. Acetylene's C triple bond CH. You know this guy is a ethine, which is famous by the name of what? Acetylene. कोण आहे हा? ऍसिटिलीन. परत इथे कोण उरणार? NH3 चा H जाणार तर काय? बरोबर. CH3OH चा H जाणार तर ऍसिटिक ऍसिडचा H जाणार तर ऍसिटेट. HCl चा गेला तर H2SO4 चा गेला तर सायनाइड चा गेला तर HCN चा Cl. ठीक आहे. सो यू कॅन मेक द अल्केन फ्रॉम इट. Another special thing about the Grignard's reagent, it has a two types of bond, carbon and what? Magnesium. Is a covalent bond. Is what type of bond? Covalent. And magnesium and halogen is what type of bond? Ionic bond. So you understood how much type of bond there? Two. One is covalent, other is ionic. Sit down. एक बॉन्ड कोणता आहे? कोव्हॅलंट. आणि दुसरा बॉन्ड कोणता आहे? आयोनिक बॉन्ड आहे. समजलं? सो या पद्धतीने हा व्यक्ती इथे काम करताना दिसेल तुम्हाला. कोण? ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट. मग ग्रिग्नार्ड्स रिएजंटची रिॲक्शन आपण करणार आहोत कोणासोबत? पहिला फॉर्माल्डिहाइड. फर्स्ट इज अ फॉर्माल्डिहाइड, EHC डबल बॉन्ड OH. याची रिॲक्शन करणार ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट सोबत CH3MgBr. ओके. आता रिॲक्शन आहे. नंबर ऑफ केसेस आपण पाहूया. केस 1 फॉर्माल्डिहाइड. ठीक आहे. तर कार्बोनिल कार्बन जो असणार आहे त्याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज असेल आणि ऑक्सिजनकडे निगेटिव्ह. ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट नेहमी एकच स्पेशालिटी दाखवतो, मेन्शन प्लस अँड मायनस, मायनस अँड plus. Make a connection of that, you will have the answer. So when your negative attacks on the positive, something you got here, CH2O MgBr, this one is plus, this one is minus, and this is what you get, CH3. बघा मी समजू शकलो या पॉइंट तुम्हाला? येस ऑर नो? यस. कार्बनला काय भेटलाय? CH3. हा काय आहे? CH2. O सोबत कोण आहे? MgBr. पुढच्या वेळेस फक्त हायड्रॉलिसिस. पुढच्या वेळेस फक्त हायड्रॉलिसिस म्हणजे काय रे? H प्लस आणि काय? OH मायनस. पुढच्या वेळेस फक्त हायड्रॉलिसिस, H प्लस अँड OH मायनस, H अँड OH. कट इट लाईक दॅट. ठीक आहे. आणि असं केल्यामुळे प्रोडक्ट तयार होतोय काय? CH3 CH2. हा काय तयार झाला? OH. Mg सोबत Br आणि हा काय तयार झाला? OH. खतम. सो हा कंपाऊंड तयार झाला आहे ज्याचं नाव आहे इथेनॉल. काय नाव आहे? इथेनॉल. राईट. सो व्हॉट इज अ शॉर्ट ट्रिक ऑफ द रिएक्शन? Confirm the negative, confirm the positive, and make O as OH. End it. The intermediate obtained here by the addition of Grignard's reagent before hydrolysis is known as what?
Mg complex. What do you call it is? Right. And the last thing you must remember about this, you are preparing a primary alcohol here. What you done? Primary alcohol. So Grignard's reagent is that guy who can prepare all three types of alcohol: primary, secondary, tertiary. सगळे. ठीक आहे. सगळे अल्कोहोल तयार करायची ताकद दाखवतोय. केस 2. Another aldehyde, that is acetaldehyde. Another aldehyde is a acetaldehyde. Acetaldehyde has another formation here. Here we go for a methyl magnesium bromide. You can use chloride, iodide, anyone, right? Now again, after hydrolysis, you will have the product. मग भावेश डायरेक्ट प्रोडक्ट बनवायचा आहे. ओचा काय करायचा? OH. आणि या कार्बनला हा निगेटिव्ह जोडून टाकायचं बस. ठीक आहे साबडे. मग काय बनतोय बघ इथे, हा झाला CH3, हा झाला CH, ओचा काय OH, आणि या C ला काय जोडला? CH3. कोणता अल्कोहोल तयार झाला? सेकंडरी अल्कोहोल, दॅट इज अ प्रोपेन टू ऑल. प्रोपेन टू ऑल, राईट आहे. आणि पहिले बनला आहे कोण? इथेन 1 ऑल. इथेन 1 ऑल. ठीक आहे. मग माझा इथे प्रश्न बनतो आहे की इथे एक कार्बन प्लस एक कार्बन काय बनला? 2 कार्बन प्रायमरी अल्कोहोल. इथे गडबड झाली. 1 + 1 2 होता. परत यालाच एक भिडला तर ओचा OH होतोय, म्हणजे ऑब्विसली कोणता अल्कोहोल बनेल? तीही अल्डिहाइड वापरा. 1 2 3 कार्बन वाला अल्डिहाइड वापरा. 1 2 3 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड वापरा. राईट आहे. सेम प्रोसिजर तुम्ही यूज करा. हा फर्स्ट आहे, राईट. हा सेकंड आहे. बघा बरं कोणता अल्डिहाइड, कोणता अल्कोहोल बनेन रे? प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी? सेकंडरी ऑलवेज. व्हॉट? सेकंडरी. व्हॉट इज अ रूल? मेक CH3, ओचा OH. So what do you get at the first location? 1 2 3. हा काय बनलाय? 1 2 3 CH. याला काय भेटला? CH3. याला काय भेटला? OH. 1 2 3 4. हा काय? CH. याला काय भेटला? CH3. हा काय बनला? OH. Everybody is what alcohol? Secondary alcohol. कोणताही अल्डिहाइड वापरा, आता प्रत्येक वेळेस सेकंडरी अल्कोहोल भेटणार आहे. ठीक. आणि सेंटरला बनेन Mg कॉम्प्लेक्स. हा प्लस, हा मायनस, हा प्लस, हा मायनस, हा प्लस, हा मायनस. आता काय करा? मायनसला प्लस, प्लसला मायनस. CH3 CH, O बिकम्स व्हॉट? बोल रे पटकन. OMgBr. इथे काय बनेन? CH3. हा मायनस, हा प्लस. हायड्रोलिसिस कसं करता? सांग पटकन. परत मायनसला प्लस, प्लसला ओचा काय झाला? OH. खतम. ठीक आहे. एव्हरी टाइम यू डू दिस. So my question is here that Grignard's reagent can prepare primary, secondary, tertiary alcohol by using aldehyde. सांगा कोणता अल्कोहोल बनवू शकतो ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट? हा? प्रायमरी पण आणि टर्शरी बनत नाही. फक्त लक्षात ठेवा, ओनली फॉर्मा अल्डिहाइड. ओनली, बोल पटकन, फॉर्मा अल्डिहाइड हा ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट सोबत जाऊन काय बनवतो? हा बरोबर आहे तुझं. काय बनवतोय? फक्त प्रायमरी अल्कोहोल भाई. बाकी ऑल अल्डिहाइड जर कोणीही तुम्ही यूज केला तर ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट त्याचा काय बनवेन? सेकंडरी अल्कोहोल. कोणता अल्कोहोल? सेकंडरी. ठीक आहे. दिस इज युअर केस 2 फॉर अल्डिहाइड. लेट अस हॅव अनदर टाइप. हे बनवणार तुम्ही Mg कॉम्प्लेक्स. मायनसला प्लस, प्लसला मायनस. जो सेंटरला बनेन त्याचं नाव काय लिहायचं?
बोला एम जी कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट है का एम जी कॉम्प्लेक्स. सॉल्व. आले. चला फर्स्ट. Magnesium can break this bond. Do you know this? Magnesium can break this bond. Either it is sp2 hybridized or partial double bond. Though magnesium has the ability to break the carbon chlorine bond. How many of you are correct with this? Good. Then this is your minus, this is your plus, this is your plus, this is your minus. Connect everyone with the same, that is CH2. Then it is connected to the phenyl ring like that. Okay, this is your minus connected with the Mg plus. Hydrolysis is not H3O plus. Now it is D3O. So it makes what a D and OD. काय बने ना D and OD. हा प्लस आहे आता आणि हा मायनस आहे. बोल मग काय बनला? बेन्झिल अल्कोहोल. काय बनलाय? Yes, CH2OH. And this is your MgCl and OH की OD. किती लोक करेक्ट आहे? OH पाहिजे होतं का इथे? OD पाहिजे होतं? OD पाहिजे होतं. आय एम सॉरी फॉर दिस. करेक्ट आहे सर्वजण? फाईन. So we already understood a case 2 about the aldehyde. Let's have a case 3 for the ketone. Can you please solve?
acetamide on reaction with LiLH4. Acetamide on reaction with LiLH4. सो जसं बघ तुला आता समजलं अल्डेहाइडचा अल्कोहोल होतोय, कीटोनचा अल्कोहोल होतोय, ऍसिडचा अल्कोहोल होतोय, ईस्टरचा अल्कोहोल होतोय, ऍसिड हलाइडचा अल्कोहोल होतोय. पण अमाइडचा अमाइन होईल. काय होईल? अमाइन. जो CONH2 आहे, CH3CONH2 आहे, त्याचा होईल CH3CH2NH2. CH3CH2NH2. So do remember or mention there, amides reduce to amines. Amides reduce to amines. Amides reduce to amines by reducing agents, by using a reducing agent like LiAlH4. एक्झाम्पल पण करून घे तिथेच. RCONH2 RCONH2 gives arrows over LiLH4. RCH2NH2 RCH2NH2 पहिला अमाइड आहे, दुसरा कोण आहे? अमाइन आहे. ठीक आहे. चला बोला भाई, इथे डायरेक्ट उत्तर लिहायचं भावेश आपल्याला. बोला. ओ चं कन्वर्जन कशात होईल? OH. CH3 CO becomes OH. हा CH3, हा CH3 आहे. समजतंय राजवीर? काय करायचं बोल. जो प्लस आहे त्याला काय जोडून टाकायचं, याचा मायनस, आणि ओ चा काय करायचा? OH. खतम. बोल इथे काय होईल? हा हा इथिल ग्रुप जसा तसा CH3 CH2, हा C, हा CH3, याला पण काय जोडला? CH3. आता O चा OH होईल की OD होईल? असं आहे. बस. समजताय? इथे परत तेच आहे रे. हा जो पॉझिटिव्ह आहे, ठीक, CO जो आहे त्या O चा काय करा? OH. त्याला काय जोडणार रे? CH3. खतम. मध्ये यांची अटॅचमेंट करून एक MG कॉम्प्लेक्स बनवा. सर कसा MG कॉम्प्लेक्स? CH3C O विथ MgBr. हा परत CH3. या C ला कोण भेटलाय? CH3. हा मायनस, हा. मग त्याचा हायड्रॉलिसिस, तर हा प्लस आणि हा मायनस, असा ब्रेक करा त्याला. कळलं? Same way you can continue with this. This is your 2 carbon COMgBr. This is your 1 carbon. This is your other carbon. It's known as Mg complex. What do you call it is? Mg complex. One more point. Okay. बघा काय होतोय. O चा काय बनेन? OMgBr. आणि या C ला काय भेटेल रे? CH3 मायनस प्लस. आता हायड्रॉलिसिस करता तर याला H प्लस देता, याला OH मायनस, याला H प्लस देता, याला OH मायनस. आय एम सॉरी, इथे काय लागेल? D3O प्लस आहे तर काय लागेल? D प्लस N OD मायनस. आलंय सर्वांचं करेक्ट? करेक्ट आहे. व्हेरी गुड. सो दिस इज युअर केस 3. लुक ॲट युअर केस 4.
बताओ यादव, कौन सा रिएक्शन सबसे फास्ट होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और क्यों होगा? हाँ, लास्ट वन। क्यों? हाँ, टर्शरी, ऐसा नहीं होता है। एस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल कौन सा ज्यादा रहेगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा। क्योंकि यहाँ पे सबको पता है अभी कि जो अल्कोहल बनने वाला है, पहले में प्राइमरी बनेगा, दूसरे में सेकेंडरी बनेगा, और तीसरे में टर्शरी। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि अल्डेहाइड से प्राइमरी सेकेंडरी बनता है, और कीटोन से हमेशा टर्शरी अल्कोहल बनता है। ये भी अभी फिक्स हो गया है कि जहां भी अगर प्रोडक्ट टर्शरी अल्कोहल होगा, इसका मतलब रिएक्टेंट कीटोन ही रहेगा। अगर प्रोडक्ट तुम्हारा सेकेंडरी अल्कोहल होता है, तो तुम्हारा रिएक्टेंट अल्डेहाइड रहेगा, फॉर्मल्डेहाइड छोड़ के। अगर तुम्हारा प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल होता है, तो ये फिक्स है कि ये जो रिएक्टेंट है वो क्या रहेगा, फॉर्मल्डेहाइड रहेगा, राइट? We can make a note of that also, okay? That a formaldehyde or other aldehyde, all ketones, right? On a reaction with a Grignard's reagent, on a reaction with a Grignard's reagent, by using acid hydrolysis, ये H3O प्लस को क्या बोलेंगे पता है? एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। ऐसा क्यों? एसिड देगा H प्लस, राइट? हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, सो H और H2O मेक्स व्हाट, H3O प्लस, है ना? कहाँ पे ऐसा भी लिखा होगा, सिर्फ ओनली क्या लिखा होगा, H, इसका मतलब यहाँ पे कोई डाइल्यूट एसिड है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, मर्क्यूरी सल्फेट है, ठीक? ये वाटर देने का काम करेंगे, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल बनाते रहेंगे। तो ये चार्ट बहुत हेल्प करेगा ये बड़े बड़े क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस में। यहां पे अभी कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, एनीबडी गेस? ये तो बता देना चाहिए अभी तूने। सर अगर R3 नहीं बोल रहे तो कौन होगा, R1 होगा, ठीक है? इतना लॉजिक। फास्टेस्ट कौन है, R1। मैं बताता हूं अभी क्यों। ये ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमेशा कहाँ पे अटैक कर रहा है पता है? कार्बोनिल कार्बन पे फर्स्ट अटैक कर रहा है, ठीक? फिर इसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को निगेटिव। यहाँ पे अगर तू देखेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनर जीरो बन रहे, और यहाँ पे देखेगा तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर आने के कारण पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, राइट? और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनर आने के कारण पॉजिटिव चार्ज और कम हो रहा है। सो जितने इलेक्ट्रॉन डोनर आ रहे उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, इसका अटैक जो है वो भी कम होने वाला है। और सबसे कम कहाँ पे होगा, कीटोन में, राइट? सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, because of less electron donor group, a carbonyl carbon of formaldehyde has a highest positive charge,
but or and a ketone has high electron donor, therefore less positive at कार्बोनिल कार्बन. ठीक है. सो ये रीजन होगा क्यों रिएक्शन का रेट कम है, कीटोन है तो मोर इलेक्ट्रॉन डोनर्स. So that's why you can now make with the hydrolysis. Now you are willing to write directly the product. You can have CH2 which is connected to the CH3O becomes what? OH. This is your CH3, CHO becomes OH. This is one more CH3. This is CH3O becomes OH. CH3, one more CH3 there. This is primary, secondary, and tertiary alcohol. Okay, so be aware of that. अभी ये क्वेश्चन भी बन जाएगा कि अल्डेहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन ये स्टेटमेंट बन जाएगा. इसका रीजन पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? टेल मी द रीजन. पॉजिटिव चार्ज ऑन carbonyl carbon on a carbonyl carbon is high in what? Aldehyde than ketone. इसका भी रीजन बता दो क्यों पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप इन aldehyde are less than ketone. Okay, so this comes in a logic based questions. ठीक है. एग्जाम में ये बन सकता है कि अगर कोई अल्डेहाइड है ज्यादा रिएक्टिव है तो क्यों करेगा ऐसा काम. ठीक है. इसमें एक केस और स्पेशल है जो C5 बोलते हैं इसको. अभी बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा. ए, बी और सी. रीजन भी बताना है भाई. भाई लेक्चर हेच आहे हं, ज्याच्यात आपण विचार करतो. ठीक आहे. लेक्चर ते नाही जे मी सांगतो ते तुम्ही करताय. त्याला कीर्तन म्हणतात. विठ्ठला विठ्ठला विठ्ठला. You must be thinking every time. So that's why we are taking so much pauses here in between the topic. What you understood is now the point. And second is what is the application of that? Who is most reactive? Who is? आता तुम्हाला इतके दिवस माझ्यासोबत राहून तर माझा स्वभाव समजला पाहिजे की जो मोस्ट प्रेडिक्टेबल आन्सर आहे तो रॉंग असतो म्हणून. है की नाही? काय भावेश? ए रॉंग आहे. ठीक आहे. आता एवढं दिवस तर समजलं पाहिजे मास्तर काय विचारत असता नेहमी. कोण करेक्ट आहे माहितीये? बी करेक्ट आहे. मग कोण आहे? सी. मग
आता रिझन ऐक ओजस. डबल बॉन्ड म्हणजे इलेक्ट्रॉनचा ऍक्सेप्टर आहे. ठीक आहे. एव्हरी डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. सो यू हॅव टू ऍक्सेप्टर. वन इज फेनिल रिंग and one is double bond, right? Both are electron acceptor. Both are electron acceptor group, withdrawing group. Can you tell me who is better? No, CO is better. Who is better acceptor? Who has more negative charge? तू म्हणशील तुम्ही तर सांगितलं नाही, मी कसं काय सांगू? हे मी शिकवलं तुला CBMS मध्ये. काय शिकवलं? निगेटिव्ह इलेमेंट निगेटिव्ह चार्ज जास्त चांगला हँडल करतो कोणापेक्षा? एखाद्या पॉझिटिव्ह पेक्षा. सो कार्बनवर निगेटिव्ह चार्ज चांगला वाटेल की ऑक्सिजनवर? ऑक्सिजनवर, बिकॉज ऑक्सिजन इज मोर निगेटिव्ह. So that's why this is more acceptor than what? Phenyl ring. So when it is acceptor, then it is donor, right? Both are electron acceptor, but in a case, right? The phenyl ring, this ring donates the electron. This ring donates the electron by using अ प्लस आर इफेक्ट. भाई हा कोणता इफेक्ट आहे भाई? प्लस आर इफेक्ट आहे. खूप मोठी थिअरी आहे. आता प्लस आर इतका डोनेट करेन भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करतोय कोणते? पाय इलेक्ट्रॉन. तर खूप कमी चान्स आहे इथे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. इथे डोनर आहे, बट कोणता डोनर आहे रे? सिग्मा की पाय? सिग्मा. आणि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट होता कोणत्या इफेक्टने? प्लस आय. दोनदा प्लस आय वापरा आणि एकदा प्लस आर वापरा. कोणता स्ट्रॉंग आहे? प्लस आर. कोणापेक्षा? प्लस आय. म्हणून मला थोडा जास्तीचा चार्ज इथे दिसतो. इथे एकच व्यक्ती डोनर आहे, राईट आहे दर्शन. असंही होऊ शकतं इथे CH3CH2 असेल. काय असेल? CH3CH2. याचा अर्थ 2 डोनर नाही. ठीक आहे. डोनर ही एक पाईपलाईन आहे जी एकाच ठिकाणून होते. सो मागे किती लोक आहे महत्वाचे नाही, फर्स्ट डोनर किती इम्पॉर्टंट आहे, राईट? सो इथे मागे जरी असला तरी डोनर एकच आहे, म्हणून मला इथे खूप पॉझिटिव्ह चार्ज दिसतोय. मान्य आहे तुला? यस ऑर नो? यस. सो याचं एक्सप्लेनेशन बी करेक्ट आहे. सी मग कोण आहे? ए. चल बी का बरं करेक्ट आहे? लेस इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप. मग सी का बरं आहे? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बाय प्लस आय. कोणता इफेक्ट? प्लस आय. हा सगळ्यात छोटा आहे. का बरं? कारण इथे इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आहे बाय व्हॉट? प्लस आर. अँड वी नो प्लस आर इज अ स्ट्रॉंगर दॅन व्हॉट? प्लस आय. प्लस आर स्ट्रॉंगर आहे कोणापेक्षा? येस, प्लस आर इज अ stronger than what this one is called as plus I. ठीक आहे. सो मला हे समजावून द्यायचं होतं. आता याच्यावर ना थिअरी क्वेश्चन करा घरी. कोणते क्वेश्चन? थिअरी. NCERT सोल्युशन्स असेल ना त्याच्यातनं क्वेश्चन करा. किंवा मी एखाद DPP तुम्हाला प्रोव्हाइड करतोच आहे आज उद्यामध्ये, राईट? बेस्ड ऑन दिस ऑल टॉपिक्स. थँक्यू.